Thank you for joining us tonight. First, we will offer some prayers to our predecessor acharyas. Srila Prabhupada, who's translating now. Would you like me to translate? Yes, please. I don't see anybody. I try my best. I apologize if I do anything wrong or somehow. Дорогие преданные, добро пожаловать. Пожалуйста, я с первым делом хочу начать с произнесения молитв. Srila Prabhupada in 1971 in Gorakhpur in India. 1971, в 1971 году в горах Полок в Индии Шрила Прабхупада He said, it is not possible to approach Krishna and the predecessor acharyas directly. невозможно подступиться к Кришне, если вы не идете через непосредственного своего представителя, это вашего гуру. He said, it is not possible. Он сказал, это невозможно. And Srila Prabhupada then looked at the altar. И Шрила Прабхупада посмотрел на алтарь. And he said, you offer the plate of prasad to this picture, which was a picture of him. И вы предложили на тарелке вот вашу пищу. And then that guru, that's himself, offers it to his Diksha guru. И в тот момент, когда вы предлагаете это гуру, он предлагает своему гуру. Вот такое должно быть понимание. Who then offers it to his Diksha guru. И таким дальше продолжается, он предлагает своему последовательность своему гуру. This is the process. Это процесс. So first, I'm going to pray to the predecessor acharyas. И в первую очередь я хочу произнести молитву своим непосредственным ачарьям в цепочке. Om Agyana Tamarandasya Gananjana Salakaya Chakshamatam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapatam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadanti Sambadantikam Vandeham Shri Guru Shri Patakamalom Shri Guru Vaishnavam Shri Rupam Sakrajatam Sakana Raghunatam Vitam Tam Shajivam Sadvaitam Sadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishavitam Shah Hey Krishna Karana Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopisha Gopikanta Radha Kanta Namostate Tapta Kansha Gaurange Radhe Vrindavaneshware Vrishabhana Sutta Devi Pranamani Hari Priye Vanchakalpa Trubhyascha Kripa Sindhu Vivacha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivasari Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namaste Api Sachi Pucha Matra Sarupam
Rupam Tashagrajam Urupurim Maturim Gostavatum Radha Kundam Girivaram Ahoradika Madhavasam Prapto Yasha Pratita Kripaya Shri Guru Tanatosmi Gurave Gaurachandraya Radhikaya Ditailaya Radhikaya Tadalaya Krishna Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namaha. In the Chaitanya Charitamrita, there are 2 or 3 verses which stress on Kripa Shakti. В читании Чаритамрити есть 2 или 3 стиха. Guru Maharaj, the last word was... Kripa Shakti. Которые, которые nagраждают энергией благодарности, энергией крипы. Hare Krishna Vrindavani Priya. Savitri Mataji and Tarini is on the line. If you don't mind, if one of them could translate, would that be okay? Absolutely. I'm very happy. Okay, thank you. So Pangam Lagayate Sailam Mukmavate Chutan Takripaham Mande Krishna Chaitanya Ishvaram. But this verse has the last line, there's 3 different versions. So this verse, who's translating now? Savitri, any one of you? Yeah, okay. I wasn't ready. I'm sorry. So this verse in English, Этот стих по-английски. by the mercy, Shri Guru Dinataranam, by the mercy of Guru, По милости Гуру, Shri Krishna Ishwaram, by the mercy of Lord Chaitanya, Шри Кришна Ишварам, по милости Господа Чайтаньи, and Madhavan, just get it right. A lame man can cross the mountains. Хромой человек может пересечь горы. A dumb man can quote the Vedas or become a poet. Глухой человек может цитировать Веды или стать поэтом. And the last one, under darshan taragana, a blind man can see the stars. И слепой человек может увидеть звезды. Anda means blind. Анда означает слепой. Under darshan tara gane. A blind man can see the stars. Анда Даршан Тара Ганада, слепой человек может увидеть звезды. So this sounds impossible. Это звучит невозможно, как будто невозможное. But by the mercy, in the Chaitanya Charitamrita, it is said, Shri Guru Dinatarni. By the mercy of Guru, this can be achieved. Но по милости Гуру этого можно достичь. Shri Chaitanya Ishwaram. By the mercy of Lord Chaitanya, this can be achieved. Это может быть достижимо по милости Господа Чайтаньи. And Madhavam Palavam, by the mercy of Lord Madhava, this can be achieved. И также это может быть достигнуто по милости Господа Мадхавы. So that which is impossible becomes possible. Итак, невозможное может стать возможным. And this is a particular Shakti of Krishna.
И таково особенное Шакти Кришны. Agatams Gatan Patyasya Shakti. Гатан Патьяся Шакти. The Lord has multifarious Shaktis or energies. У Господа многочисленные Шакти или энергии. In Swatisvara Upanishad, Purusha Shakti Vivideya Shruyate, Kriyatam Jnana Chabala. The Lord has many Shaktis or energies. У Господа очень много Шакти или энергии. And that Shakti, which makes something impossible possible, is what we're talking about tonight. И вот эта Шакти, которая делает из невозможного возможное, это то, о чем мы будем говорить сегодня. Agatams Gatana Patyasya Shakti. So now Srila Krishnadas Kaviraj gives 3 examples. Итак, Шрила Кришнадас Кавираджа дает 3 примера. A lame man can cross the mountains. Хромой человек может пересечь горы. So this seems very amazing that a lame man can cross Mount Everest. И это кажется таким удивительным, что хромой человек пересекает гору Эверест, например. But I thought about this, and this is actually happening right now. И я об этом думала, на самом деле это происходит прямо сейчас. Yeah, Vaishnavas, they get on an aircraft and they fly over Mount Everest. Например, вайшнавы, они садятся в самолет, и они пролетают над горой Эверест. In the Western Europe, you have the Alps, Switzerland, the mountains, Alps. Devotees, when they go preaching, they fly over the Alps. В Западной Европе, например, есть горы Альпы, например, в Швейцарии горы Альпы, и преданные, когда они проповедуют, они пролетают над Альпами. And in South Africa, we have a very famous range of mountains called the Drakensberg. И в Южной Африке у нас есть очень известная цепь, горная цепь, называемая Дракенсберг. And when the devotees fly from Durban to Johannesburg, they fly over the Drakensberg. И преданные, когда летают из Дурбана в Йоханнесбург, они пролетают над этим Дракенсбергом. So these are examples that we are like lame, and yet we're able to traverse or cover the mountains. И это примеры того, как мы, подобно этим хромым, которые пересекают горы. A dumb man can become a very expert poet, kavi. И, например, немой человек может стать экспертным поэтом, кави. And then the most astounding one is a blind man under darshan karagana. A blind man or woman can see the stars. И наиболее удивительное из всего этого это то, что слепой человек может увидеть звезды. So obviously, if you're blind, you can't see anything. Это очевидно, если вы слепы, вы не можете ничего видеть. How can you see the stars? Каким же образом вы можете увидеть звезды? It's impossible. Это невозможно. But in spiritual life, that which is impossible becomes possible. Но духовная жизнь такова, что невозможное становится возможным. I'm giving you more examples. Дам вам больше примеров. We are preaching genuine, bona fide spiritual life in the Kali Yuga. Мы проповедуем искреннюю, авторитетную духовную жизнь в Кали-югу. Actually, it is impossible. На самом деле это невозможно. But it's happening. Но это происходит.
the Kali Yuga, in the Srimad Bhagavatam, Prabhupada writes, Кали-юга. И в Шримад Бхагаватам Прабхупада пишет, but Kali Yuga is surcharged with the atmosphere of faithfulness, no faith. А Кали-юга, она вся пропитана атмосферой закрытости, безверия. And then in the 12th canto, it is mentioned, Kale dosa nijarajan. Kali Yuga is full of dosa or faults. И 12-й песне Шримад Бхагаватам написано, что Кали-юга, она полна доши или недостатков. But Kale dosa nijarajan asti eka. There's one good thing. Но есть только одна хорошая вещь. And that is, in the Kali Yuga, simply by chanting Kirtanyat Eva Krishnasya. By chanting Kirtan, you can become liberated. Просто с помощью повторения святого имени вы можете быть освобождены. So, to organize a preaching mission like ISKCON actually is impossible. И на самом деле это невозможно организовать подобную проповедническую миссию, подобную ИСККОН. In South Africa, in Ukraine, in America, India, it's seemingly impossible. Это практически невозможно в Южной Африке, в Украине, в Америке, в Индии. But by the divine mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu and Lord Nityananda, it has become possible. Но по божественной милости Господа Шри Чайтаньи Махапрабху и Господа Нитянанды это стало возможным. And we see in the middle, not in the middle, at the very beginning of Kali Yuga, there is this golden age. И мы видим, что в самом начале Кали-юги вот этот вот золотой век. And it started 500 years ago with the advent of Sri Chaitanya Mahaprabhu. И он начался 500 лет назад с приходом Шри Чайтаньи Махапрабху. Actually, even prior to Lord Chaitanya, Haridas Thakur appeared and Advaita Acharya, because they're older. И еще до Господа Чайтаньи явились Харидас Такур и Адвайта Ачарья, поскольку они более старшие. And then 200 or 300 years before Lord Chaitanya, the great Acharya, Ramanuja Acharya and Madhava Acharya, they appeared to preach. И еще 200-300 лет назад до Господа Чайтаньи Рамануджа Ачарья, Мадхава Ачарья появились. So this was in preparation for the appearance of Lord Chaitanya. Они явились для того, чтобы подготовить явление Господа Чайтаньи. Some of the one Acharya has said that this is like a prem yuga. И Ваначарья говорил, что это юга молитв. A prem yuga within the Kali Yuga. То есть внутри Кали-юги. Which will last apparently for some 10,000 years. Этот век будет длиться 10 тысяч лет. So we're at the very beginning of this golden age or this prem yuga. И мы находимся как раз вот в середине, в начале этого золотого века. And Lord Chaitanya, Lord Nityananda are using us to preach spiritual life, Krishna consciousness. И Господь Чайтанья, Господь Нитянанда нас используют для того, чтобы мы проповедовали духовную жизнь, сознание Кришны. Yeah. So the impossible has become possible. И так невозможное стало возможным. Srila Vishnu Chakravarti Thakur comments on this statement that the impossible becomes possible. Шрила Вишванатха Чакраварти Такура комментирует это утверждение о том, что невозможное становится возможным.
And he gives the example that you take one grain of dust from Vrindavan or Navadvip. И он приводит такой пример, что вы берете одну маленькую пылиночку из Вриндавана или Навадвипы. And in that one small grain are countless rivers, kunjas, mountains. И в этой вот маленькой пылиночке находится неисчислимое количество рек, гор. Within that one grain, there are so many kalpavriksha trees and groves and pastime places of Radha and Krishna. В одной только этой маленькой пылиночке находятся все деревья калпаврикша, все пещеры и лилы, места Радхи и Кришны. It's only one grain. Только вот в этой манюсенькой пылиночке. So that's one example Srila Vishnu Chakravarti Thakur gives. Это тот пример, который дает Шрила Вишванат Чакраварти Такур. Yeah. So in order to preach Krishna consciousness, Lord Chaitanya sent Vaishnavas to preach. И для того, чтобы проповедовать это сознание Кришны, Господь Чайтанья, Он ниспослал вайшнавов для проповеди. The Senapati generals, or the leaders of this preaching mission, are not conditioned souls. И вот эти сенапати, лидеры проповеднической миссии, они не являются обусловленными душами. They are Nityasiddhas, Они являются нитя-ситхами, which means eternally liberated associates of the Lord. Они вечно освобожденные спутники Господа. Either associates of Krishna or Sitaram or Lord Nrsimhadev or Lord Narayan or any other expansion of Krishna. Они могут быть спутниками Кришны, Ситарамы, Господа, Чайтани, Нитянанды или других экспансий Кришны. And Lord Chaitanya, the Yuga Avatar, has directed these Nityasiddha devotees to come to this earth planet. И Господь Чайтанья, Юга-аватар, Он направил этих нитя-ситх преданных спуститься на эту планету. And he gave them different instructions. Он дал им различные наставления. With the purpose of establishing pure Krishna consciousness. И целью было установить чистое сознание Кришны. So when he sent, well, first of all, Nityasiddha, there's a definition. Итак, прежде всего, каково определение нитя-ситхи? Atmakoti, Gunam Krishna, Paramam, Nityananda Savaguna, Nityananda Makundavat, from Hari Bhakti Vilas. Это стихи с Хари Бхакти Виласом. No, Bhakti Rasamrita Sindhu. Нет, Бхакти Расамрита Синдху. These Nityasiddha devotees Эти преданные нитя-ситхам are like Lord Mukunda. подобны Господу Мукунде. They have bodies which are full of bliss and eternal. У них тела полное блаженства и вечности. They have great devotion for the Lord. Они имеют великую преданность Господу. And they are 10 million times more attached to Krishna than they are to themselves. И они в 10 миллионов раз более привязаны к Кришне, чем к самим себе. Can you imagine that? 10 million times more Можете себе attached. можете себе это представить, 10 миллионов раз больше привязаны. The Sanskrit, Atma Koti Guna Krishna. Atma means the soul. Koti means 10 million times. Атма Коти Гуна Кришна. Атма означает душу, Коти означает 10 миллионов раз. Atma Koti Guna Krishna. They're 10 million times more attached to Radha and Krishna
than they are to themselves. Атмакоти Гуна Кришна, они в 10 миллионов раз более привязаны к Радхе и Кришне, чем к самим себе. So we can just make a mental experiment, Мы сейчас можем провести такой умственный эксперимент. and we should think, I'm attached to my wife, Например, мы думаем, я привязан к своей жене or I'm attached to my husband, или к моему мужу. I'm attached to my children and grandchildren, Я привязан к детям, к внукам. I'm attached to my pet dog. Я привязан к своему, например, собачке любимому. In America, they spend $130 billion on pets. Например, в Америке они тратят около 130 миллиардов на домашних животных. And dog is number one. И номер один – это собака. Sabog. No. What is dog in Russian? Собака. Sabaka. Sabaka. But even Shivananda saying Sabaka got liberated. Но даже Шивананда Сена освободил собаку. So we're attached to our family, to our country, to our car. Итак, мы привязаны к своей семье, к своей стране, к нашим машинам. And as devotees, we try to minimize this attachment. И, являясь преданными, мы пытаемся минимизировать эту привязанность. But then there's attachment to pratishta, name and fame. Также потом у нас есть пратиштха, и вообще есть пратиштха, привязанность к имени и славе. And that's very difficult to give up. И вот это то, что очень тяжело бросить. Even in a bona fide spiritual movement, there is a desire for pratishta. Даже в истинном духовном движении также существует пратиштха. Yeah. Labha, puja, kutinata, upasaka gana. Lord Chaitanya told Rupa Goswami, we should avoid. Лаба, пуджа, кутината, упасака гана. Господь Чайтанья говорил Рупе Госвами, что мы должны избегать. Yeah, labha, material gain. Лабха, материальных желаний. Puja, people worshipping us. Пуджа, желание того, чтобы люди нам поклонялись. Labha, puja, pratishta, upasaka gana. Desire for name and fame. Итак, лаба, пуджа, пратиштха – это упасака гана, желание славы и почета. They are like weeds which grow on our bhakti lata bij. Они подобны сорнякам, которые произрастают на лиане нашей бхакти. And Srila Raghunath Das in Manasiksha has said that pratishta is the most difficult. И Шрила Рагунат Дас в Манашикше говорит, что пратиштха – это наиболее сложное, To give up. чтобы бросить, чтобы оставить. Prabhupada writes in Adi Leela, chapter 8, Прабхупада пишет в Ади-лиле 8 главе. while making spiritual advancement, sometimes devotees want material acclaim. Material Окей. Desire. acclaim, popularity. Иногда преданные тоже хотят такой материальной популярности. Again, it's pratishta. Это пратиштха. And Raghunath Das Goswami in his Manasiksha has given a very nice comparison. И Рагунат Госвами дает в Манашикше очень хороший пример. And he says that if you chase after name and fame, И он говорит, если вы преследуете такое желание славы, it is like chasing after a dog eating chandalini. это подобно чандалине, то есть собакоедам. Well, chandalini would be a very low-class lady who eats the flesh of a dog. И чандалини – это
леди, так сказать, очень низкого класса, которая поедает плоть собаки. И вот эта пратиштха, она подобна вот этой леди. And if your desire is name and fame within the spiritual movement, it is like having this prostitute, Vaishya, dancing in your heart. Мгм. И вот иметь такое желание этой пратиштхи, находясь при этом в духовном движении, это подобно тому, что как проститутка танцует в вашем сердце. So it's very difficult to give up. Но это очень сложно оставить это желание. The desire for popularity, fame, position, admiration, Вот это желание популярности, славы, какого-то положения, восхищения, power. силы, And when влияния. when you get name and fame, you have some type of power. Когда вы становитесь известным, то у вас появляется определенная власть. And one politician, he said that power is the ultimate aphrodisiac. И один политик сказал, что власть является самым сильным афродизиаком. You know, the word aphrodisiac means Знаете, что значит афродизиак? sexual stimulation. Ну, такая сексуальная стимуляция. It was Henry Kissinger. Это был Генри Киссинджер. He died just a couple of years ago. Пару лет назад он умер. So I also applied this. I'm thinking, like in the world situation, we have different conflicts. И я так думаю, что вообще в мировой ситуации у нас есть различные такие конфликты. We have various leaders in Russia, Ukraine, Iran, America. У нас есть разные лидеры в России, Украине, Иране, Америке, China, Taiwan. в Китае, в Тайване. And these leaders or politicians, they are all billionaires. И все эти лидеры политики, они же миллионеры. They don't need to make any more money. They already have enough money. Им не нужно каких-то новых денег, у них уже полно денег. Yeah, they hide the money in the Cayman Islands. Ну, они, конечно же, прячут свои деньги на Каймановых островах. For our South African audience, one of our leaders hid the money in his sofa. Один из, так сказать, южноафриканских лидеров, он прятал свои деньги прямо в диване. 15 million rands or $15 million? Dollars. And he hid it in his chair. 15 миллионов долларов он там прятал. But the interesting thing was the gentleman was a billionaire. Но самое интересное, что этот человек, он был миллиардером. He didn't actually need to hide that. I mean, that if you're a billionaire, $15 million is pennies. Ну, то есть, подумайте сами, если вы миллиардер, то зачем вам каких-то 15 несчастных миллионов долларов прятать? Это какие-то копейки просто для миллиардера. So in the Kali Yuga, these so-called leaders, Prabhupada said, are organized gundas. И в Кали-югу вот эти вот так называемые лидеры, Прабхупада говорил, это такие организованные гунды, то есть He преступники. used that word, organized gundas. Организованные гунды, бандиты. And it's not so much money, but it's the power that they want. И не так сильно они хотят денег, как власти. So this is one of the characteristics of the Kali Yuga mentioned in the 12th canto of the Bhagavatam. Итак, это одна из характеристик Кали-юги, которая была упомянута в 12-й песне к Шримад Бхагаватам. There's no need to lament because you can't stop the Kali Yuga. И нет необходимости скорбеть по этому поводу, вы не можете остановить Кали-югу. It's like in Russia or Ukraine, the winter comes and it's very cold, but there's nothing you can do to stop it.
Как, например, в Украине или в России, когда приходит зима, очень холодно, но вы ничего не можете поделать с этим. I think sometimes in Ukraine it's not unusual -20 centigrade. Yeah, sometimes. Иногда в Украине бывает -20. And in Siberia, Russia, -40. Например, в Сибири, в России -40. One of my first very nice Russian disciple man, У меня есть один очень хороший ученик из России. he was living in the winter somewhere in the north side of Russia. Он жил зимой где-то на севере России. And his daughter one evening got lost coming to the house. И однажды его дочь потерялась, идя домой. And she was found next day frozen. She was dead and she was frozen to death. И на следующий день ее обнаружили замерзшую до смерти. So the Kali Yuga, we have to just tolerate it. Но это Кали-юга, мы просто должны это терпеть. But the important thing is we practice Krishna consciousness. Но важно то, что мы практикуем сознание Кришны. And practicing Krishna consciousness can help protect us from Adi-Bhautik, Adi-Devic, and Adi-Yatmic. И практика сознания Кришны, она способна защитить нас от вот этой адхибаутики, адхиатмики, адхидавики. But Adi-Bhautik, Adi-Devic, and Adi-Yatmic, it won't go away completely. Но вот эти адхибаутика, адхиатмика, адхидевика, они полностью не уйдут никуда. Like Adi-Yatmic, misery is due to your body and mind. Например, адхиатмика – это страдания, которые вы испытываете из-за своего тела или ума. Our body, apakshaya, our body will dwindle. Наше тело, оно апакшая, оно рано или поздно умрет. You can't help it. Но вы ничего не можете поделать. You can't reverse the old age process. Вы не можете вспять повернуть этот процесс старения. And great predecessor acharyas like Srila Bhaktivinoda and Srila Prabhupada, they went through this death. И предыдущие ачарьи, они прошли через это, через смерть. There's a verse by Srila Krishna Das Kaviraj at the very end of the Chaitanya Charitamrita. Есть один стих Шрила Кришнадаса Кавираджа в самом конце читания Чаритамрита. So this is Anchalila, chapter 20. Это Антилила, 20 часть, глава. And Krishnadas Kaviraj, he explains how old he was. И Кришнадас Кавирадж объясняет, насколько он стар был. And he said, I am almost blind. Он говорит, я почти ослеп, I am almost deaf. я почти мертв. I cannot walk properly. I cannot sit properly. Я не могу ни ходить нормально, ни сидеть. I'm attacked by punch rogue, 5 types of diseases. И меня атакуют 5 типов болезней. And then he says, Ratra Din Madi. Day and night, I can die. В любой момент я могу умереть. Oh, and my hand is trembling. И мои руки дрожат. So at a very old age, Srila Krishnadas Kaviraj wrote Chaitanya Charitamrita. Итак, Шрила Кришнадас Кавираджа писал читание Чаритамриту в очень преклонном возрасте. So Adhyatmic, you can't, everyone will be affected by the deteriorating body and also the mind. Итак, это адхиатмика, вы ничего не можете сделать, и каждый будет рано или поздно настигнут тем, что его тело будет распадаться, и ум будет изменять ему. Yeah. Another thing Krishnadas Kaviraj said, my mind and intelligence is disturbed.
И еще одну вещь Кришнадас Кавираджа сказал, что мой ум и разум беспокойны. Yeah. So he said, I'm struck by old age. Он говорил, меня настигает старость. I'm almost deaf and almost blind. Я почти глух и практически слеп. My intelligence and mind is disturbed. Мой ум и разум помутнены. I cannot properly walk or sit. Я не могу должным образом ходить либо сидеть. And punch rogue. 5 types of diseases are attacking me. И 5 типов болезней атакуют меня. So Adhyatmic, but by being Krishna conscious, chanting Krishna's name and reading Bhagavad Gita and Bhagavatam, we can minimize this misery. Но будучи в сознании Кришны, повторяя Хари Кришна мантру, читая Шримад Бхагаватам или Бхагавад-гиту, мы можем минимизировать эти страдания. But it won't totally go away. Однако они абсолютно не могут уйти. When Srila Prabhupada came to South Africa in 1975, he had toothache. Когда Шрила Прабхупада приехал в Южную Африку в 1975 году, у него была зубная боль. And he asked us to go and get different ingredients to make an Ayurvedic toothpaste. И он нас попросил, чтобы мы пошли достали некоторые ингредиенты, чтобы сделать аюрведическую специальную пасту. And also he asked us for, it's called datun. It's a stick where they clean their teeth. И также он попросил нас, это называется датун, это такая палочка, которая чистит зубы. And the best datun is nimwood, or a branch, the thickness of my finger, but nimwood. И самый лучший датун получается из дерева нима, вот такая вот такая веточка из дерева нима толщиной в мой палец. But we couldn't find any nim trees where Prabhupada was staying in South Africa. Но пока Шрила Прабхупада оставался в Южной Африке, мы не могли найти никакого нима. So instead we got eucalyptus, a small eucalyptus twig, the thickness of my finger. И мы нашли взамен вот такую эвкалиптовую палочку, такую же, примерно такого же размера, как мой палец. And the devotees, my godbrother, he just passed away, Gokulendra, he went out early in the morning trying to get some eucalyptus twigs. И один мой духовный брат, он недавно оставил тело Гокулендра. Он вышел рано поутру, пытаясь найти какую-нибудь такую эвкалиптовую веточку. Yes, Gokulendra Prabhu, very nice, wonderful person, was Srila Prabhupada's first South African devotee. Гокулендра Прабху очень хороший, замечательный человек. И он был одним из первым, на самом деле, просто первым учеником Шрила Прабхупады в Южной Африке. And the second disciple, South African, was Shama Sundari, who is now Rida Prabhu's wife. She came from Indian background in Benoni. И второй была Шьяма Сундари. Она сейчас жена Рида Прабху, и она в индийском теле. So Gokulendra Prabhu and one other devotee, they drove off to the suburbs in Johannesburg. И Гокулендра, и еще другие преданные, они поехали за город, за Йоханнесбург, чтобы найти эти палочки. And they found a eucalyptus tree. Нашли эвкалиптовое дерево. So Gokulendra Prabhu, he's wearing his dhoti and kurta with a shaved head and tilak. И Гокулендра Прабху, он был одет в дхоти, в курту, с бритой головой, с тилакой. And he climbs up the eucalyptus tree. И он полез на эвкалиптовое дерево. And the apartheid police, they come and catch him. И пришла полиция апартеида, и они его, так сказать, взяли. When Prabhupada came, apartheid was being practiced in South Africa.
Да, когда Прабхупад приехал, то это как раз были времена апартеида в Южной So Африке. the Afrikaans policeman, he shouts, "What are you doing up the tree?" But with an Afrikaans accent. И вот этот африканский полицейский, он закричал: "Что ты делаешь на дереве?" Ну, таким с африканским акцентом I закричал. can't imitate it. I can imitate Indian accent, but not Afrikaans. Ну, я не могу это сымитировать, я только могу индийский акцент имитировать, но не африканский. So Gokulendra said, "I'm getting a toothbrush for my guru." И Гокулендра ответил ему: "Я достаю зубную щетку для моего гуру". Yeah. So then when Prabhupada left Johannesburg in 1975, И когда Прабхупада покинул Йоханнесбург в 1975 году, I went into his bathroom я зашел в его ванную, and I found one toothbrush, a datun stick, и я нашел вот одну такую палочку, and I kept it. и я ее сохранил. And it's on my altar И он на моем алтаре это лежит. and also in here. И вот тут тоже. It's a tablich, silver, and inside there Это is такой, part of the toothbrush. это такой вот как бы кулон серебряный, и там внутри эта палочка лежит. Without the mercy of Guru, you cannot move an inch. Без милости гуру ты не можешь продвинуться ни на дюйм In devotional service. в преданном служении. Guru Nishta is the backbone of bhakti. Гуру Ништха – это, можно сказать, основа, скелет бхакти. But of course, Guru should mean plural. Но, конечно же, гуру обозначает это множественное число. Obviously, Diksha Guru, but Siksha Guru, Param Guru. Это очевидно, что это и Дикша гуру входит, и Шикша гуру, и Парам гуру. They call Parat Guru, Называется Парат гуру. and then Parama Parat Guru, the guru of your guru of your guru. Парамат Пара гуру, гуру вашего гуру. Yeah. So you can't move an inch in devotional service without Guru Nishta. Вы не можете продвинуться ни на дюйм в преданном служении без гуру Ништхи. So the Guru Nishta, or faith in Guru, depends on your adhikari or qualification. И вот эта гуру Ништха, или вера в гуру, она зависит от вашего адхикара или квалификации. Vishvambara, Guru Seva. The best Guru Seva is Vishvambara, done with intensity and spiritual emotions. И Вишвамбара Гурусева, лучшая Гурусева – это Вишвамбара, то есть та, которая сделана, в которой присутствует интенсивность и духовные эмоции. Yeah. Guru Padashraya, Krishna Sikshadi Dikshanam, Vishvambara Guru Seva. So Vishvambara would be like the intimacy the cowherd boys have with Krishna. И вот эта Вишвамбара Гурусева – это некая такая сокровенность мальчиков-пастушков, которая у них есть с Кришной. But to have that type of intimacy, you have to be qualified. Но чтобы иметь такой тип сокровенности, такой приватности, то вы должны быть квалифицированы. Yeah. So to begin with, Guru Seva or Guru Nishta is done with awe and reverence. И начать нужно с того, что гуру Ништха, она должна делаться с почтением. This is very important. Это очень важно. But as you spiritually advance, your affection for Guru and sadhus becomes more intimate.
И по мере вашего духовного роста, ваша любовь к гуру и садху, к гуру и садху становится более интимной, сокровенной. Mm. But when Srila Prabhupada was present for the 12 years, И когда Шрила Прабхупада присутствовал в течение 12 лет, the relationship we had with him was very much awe and reverence. то отношение, которое мы к нему испытывали, они были полны этого почтения, Which is correct. что является верным, правильным. And we were only devotees for 12 years. И мы были преданы в течение 12 лет. Мы были единственными преданными в течение 12 лет. As one becomes spiritually advanced, Но по мере того, как мы духовно прогрессировали, the relationship can be more imbued with affection. по мере того, как преданный прогрессирует, то его отношение к гуру становится более исполнено любви Or intimacy. и сокровенности. But if you try to force this at a neophyte stage, then this is sahaji abhav. Но если вы попытаетесь это форсировать на уровне неофитства, то это будет сахаджия, настроение сахаджии. When I was in Juhu Beach, ISKCON Juhu Beach in Bombay, Когда я был в Джуху-Бич, ISKCON Джуху-Бич в Бомбее, I met Vrindavan Chandra, the youngest son of Srila Prabhupada. я повстречал Вриндаван Чандру, младшего сына Шрилы Прабхупады. So I asked him, what is your remembrance of Prabhupada? Я его спросил, что ты помнишь о Шриле Прабхупаде? And he said he was always chanting or always reading sastra or always doing puja. И он ответил, что Шрила Прабхупада всегда повторял, всегда читал, и читал шастры, либо делал пуджу. But then Vrindavan Chandra also said, but he was very strict with his children. Но так потом он добавил, что но также он был очень строг со своими детьми. So it's said that actually Chanaka Pandit, I think, has said one should be strict with one's son or daughter. И вот кто-то говорил, наверное, это Чанакья Пандит говорил, что следует быть строгим со своим сыном или дочерью. As far as I remember, when they're under 5 years old, then you don't chastise them, because if they do something wrong, they don't know why they've done it. They don't know why they're being chastised. Насколько я помню, то до 5 лет вам не следует ругать детей, поскольку они, если они сделают что-то неправильно, поскольку они не понимают, что они делают, поэтому их не следует ругать. But when they're from 5 to 15, one should be strict. Но когда им уже после 5, между 5 и 15, то вы должны быть с ними строги. And then when they get over 15 or 16, then the relationship again changes a little. Ну и потом уже после 15 отношения снова меняются немного. So getting back to my original idea, Lord Chaitanya has sent these devotees to preach Krishna consciousness in the Kali Yuga. Итак, возвращаясь к моей изначальной идее, Господь Чайтанья послал всех этих преданных для того, чтобы проповедовать сознание Кришны в Кали-югу. And we have the Senapati, or leading generals, like Srila Prabhupada and Bhaktisiddhanta. И у нас есть наши генералы, или такие, то есть как Шрила Прабхупада, как Бхактисиддханта. But all of these followers of Srila Bhaktisiddhanta, and in particular Srila Prabhupada, are empowered. Но также все последователи Шрилы Бхактисиддханты, и в особенности Шрилы Прабхупады, также уполномочены. And they preach and emphasize different things. И они проповедуют и, так сказать, акцентируют свое внимание на различных вещах. And in this way, Krishna consciousness is spread all over this earth planet. И таким образом сознание Кришны распространяется по всей планете Земля. I was looking at some of the BBT
statements. Я недавно наткнулся на одно утверждение BBT, And the Bhagavad Gita as it is has been translated into 60 languages. о том, что Бхагавад-гита, как она есть, она была переведена на 60 языков. So Bhagavad Gita as it is the first bona fide commentary on Bhagavad Gita in our Guru Parampara. Итак, Бхагавад-гита, как она есть, является первым истинным комментарием на Бхагавад-гиту в нашей парампаре. In English. На английском. And 59 other languages. И 59 других языков. So this is amazing, because this means the message of Lord Chaitanya is being spread. И это удивительно, потому что это обозначает, что послание Господа Чайтаньи распространяется. And then the first canto, Srimad Bhagavatam, they printed in 38 languages. И первую песню Шримад Бхагаватам напечатали уже на 38 языках. And Chaitanya Charitamrita, not the whole, not all the verses, but a section of it is in over 20 languages. И читание Чаритамрита, они полностью, но некоторые ее части напечатаны уже более чем на 20 языках. Yeah, the Nectar of Instruction, which is just 11 verses, is in 20 languages, 22 languages, something. И нектар наставления, все 11 текстов напечатаны больше, чем на 20 языков, по-моему, 22 языка. The Nectar of Instruction, the first 7 verses are stressing Vaidhi Bhakti. И в нектаре наставления первые 7 стихов, они акцентируются на Ваидхи Садхана Бхакти. But text 8, 9, 10, and 11 are referring to Raganuga Sadhana Bhakti. А тексты с 8 по 11, они относятся к Рагануга Садхана Бхакти. And verse 9, 10, and 11 are recommending that you go and live at Radhakund. И тексты 9, 10, 11 рекомендованы в том случае, если вы живете на Радхакунде. So that's very, very high. Это очень высоко. So when Rameshwara Prabhu, the BBT executive, when he printed, he thought, well, I'll just print 5,000. И когда Рамешвара Прабhu, это BBT исполнительный директор, когда он печатал, он думал, что, ну, пускай я напечатаю 5000 экземпляров. Because, it's talking about Radhakund and it's very intimate. Потому что, ну, вот насчет Радхакунды, это вот очень слишком интимно, сокровенно. And when Srila Prabhupada heard, he said, no, print 100,000. Но когда об этом услышал Шрила Прабхупада, он сказал, нет, печатай 100 000 экземпляров. And of course, since then we printed, I don't know, maybe 500,000 or maybe 1 million. И с тех пор, я думаю, напечатали, может, 500 000 или уже 1 000 000. So all of you are assisting Srila Prabhupada in this mission. Итак, все вы являетесь ассистентами, помощниками Шрилы Прабхупады в этой миссии. Temple management, you're doing puja, you're cleaning the temple, you're cooking, you're going on Harinam. Храмовой менеджмент, например, или вы участвуете в пудже, моете храм, готовите или ходите на Харинаму. So all of you have been empowered to a certain degree. Каждый из вас уполномочен до какой-то степени. Because you cannot practice or preach Krishna consciousness unless you're empowered. Потому что вы бы не смогли не практиковать сознание Кришны, не проповедовать, если бы вы не были уполномочены. Krishna Shakti Vina Nahe Tara Bhavatana. So please continue cooperating. Итак, пожалуйста, продолжайте сотрудничать. Like yesterday, we had a wonderful Rath Yatra in Johannesburg in Santon. Вчера вот, например, у нас была чудесная Радха-ятра в Йоханнесбурге и Сентоне. So putting on big festivals requires cooperation. И то, чтобы делать вот такие большие фестивали, это всегда нужно сотрудничать. And we're doing it to please our Diksha Guru, Siksha Guru.
И мы делаем это для того, чтобы удовлетворить наших дикша Шикшагуру. You are doing it to please your Param Guru, Srila Prabhupada, И также вы делаете это, чтобы удовлетворить вашего Парамгуру Шрила Прабхупаду and our Guru Varga. и нашу Гуру Варгу. Srila Bhaktivinoda and Srila Bhaktisiddhanta would be very pleased on knowing that Krishna consciousness is spreading in South Africa, Ukraine, and all over the world. Шрила Бхактивинода и Шрила Бхактисиданта, они будут очень довольны, зная, что сознание Кришны распространяется в Южной Африке, в Украине. So please continue with enthusiasm. Пожалуйста, продолжайте с энтузиазмом. Vancha kalpa trubhyascha kripa sindhubhya patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo namo namaha. Again and again, I offer my respects to the Vaishnava devotees Снова и снова я приношу свои почтительные поклоны преданным Вайшнавам, who are saviors of the fallen souls, которые являются спасителями падших душ, who are like kalpabriksha desire trees, которые подобны деревьям Калпаврикши, like Madhavendra Puri, подобно Мадхавендре Пури, and are oceans of mercy. и океаны милости. So Большое спасибо.